Так. Почему-то я не вижу все равно начала. Может сделать вот так. Навим. Не знаю, что-то в последнее время у меня с ютубом не то. А, вот, все, пошел стрим. Да, действительно. Итак. Да, вижу стрим. Угу. Перехожу на него. Будем начинать. Да. О, привет, привет. Арсений, верно? Лайк поставил. Спасибо большое, спасибо. Я как понимаю, быстро, да, колокольчики срабатывают? Потому что я только запустил стрим, и вот уже пришел. Итак, да. И начнем, точнее продолжим. Так, последний наш сейф это, скорее всего, это, да? Да. Итак, не знаю, что сегодня будет, не помню, на чем я остановился. И да, насчет музыки в игре. Я все-таки... Так, я это уже сделал, да? Потому что на... Один играть будешь. Да, сегодня я, скорее всего, буду один. Но, возможно, еще к нам подключится либо Ярик, либо Жека. Не знаю. Стрим будет идти, я надеюсь, до часов 6. Ну, а там посмотрим, как будет. Вспомнил, да. Сейчас у нас... Сейчас у нас в городе... Ну, в игре по сюжету в городе орудовал маньяк, которого мы, в принципе, поймали, как я понимаю. Так. Появился новый маньяк, видимо. Ну вот, не знаю, это как-то две подряд миссии, оба маньяки, типа, очень похожие преступления. Ну, не знаю. Ну, это, в принципе, круто, что, типа, миссии как-то пересекаются. Но... Так, отправляемся на вызов, включаем спецсигналы. У нас в городе 1+. Что у вас в городе 1+? Тепла? Да что ж они так поворачивают странно? Итак, да, мы уже на месте. Кстати, вот уже полицейский здесь. Так. Так. Видимо, мне нужно будет опять включить заставку, но я не уверен. Да, включаю заставку. Извиняюсь, что включаю заставку, потому что я не уверен, что YouTube может пропустить это тут. Так сказать, тогда я по-быстрому осмотрю то, что, так сказать, нам препятствует. И включусь. Спасибо всем тем, кто заходит на стрим, в том числе, конечно же, Арсений, тебе. Kiss the blood, BD. Итак.
lacerations on the neck would indicate a great deal of force. Так, левую руку осмотрим и будем продолжать. Сразу скажу, что на трупе мы нашли сорванное кольцо, видимо, какое-то ожерелье, и в принципе... и билет в библиотеку. Strangled, battered. Yeah. We know the MO. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. Так, все, я думаю, можно включаться. Главное, не показывать ничего лишнего. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. Так, это, как понимаю, объект совершения преступления как раз таки. Это главное не показывать ничего. Ага. May as well follow the trail. Так. Что это у нас? Похоже на шляпу, да. Шляпа. Там название какое-то есть. Крутить тут неудобно. Сейчас. Антония. Same as a library card. Итак, продолжим. Проверим на всякий случай урны, мусорки. Потому что бывает такое, что возможно и в них что-нибудь есть. Так. Аккуратно проходим, не поворачиваем камеру туда. Потому что YouTube такое может не пропустить, даже если это игра. Я думаю, это опять мусор, да? Спички. Да, это мусор, скорее всего, все. Я думаю, нет. Надо подойти к напарнику, спросить, может, у него вот тело крутится. Never the same, are they? Куда он опять делся? Так, нам нужно с ним поговорить. I'm stumped. Take a look around and Ideas? see what you can find. Так. Never the same, are they? Take a look around and see what you can find. Так, ну я думаю, тут, в принципе, наверное, все. Так, секунду проверю стрим. Сейчас, минуту. Мне нужно зайти в Twitch. Угу. Так. Это что у нас пусто? We'll need to check that.
секунду. Так, ладно, нет, давайте еще осмотримся. Кстати, стоп. Кстати, а вот еще следы. Да, что-то я тупанул. Так. Ага. Отлично. Proximity to the scene, plus the bloodstains. No way is this coincidence. Так. Угу. Пусто. Тут, кстати, ничего не может быть. То вроде нет. Не нужно. Вот еще, кстати, след. Да, отлично, я вижу след. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. Что это такое? Это просто от комаров. Ничего, в принципе, такого и нет. Так. Отлично. Ключ. Обновлю стрим. А взять ты его не хочешь? Так, хорошо. Что еще интересно можно найти? Следы, кстати, еще туда идут. Ничего нет интересного. Вот этот след тоже странный. О, записка. Да? It's got to be a code or a cipher. Шифр. Так. You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that brazen son of a bitch. Сейчас по-быстрому заберемся наверх. Это у нас голубятня. Так. Так. Интересно. Письма нет. Секунду. Буквально. Нет. Так, что тут засветилось? Так, что это такое? Ага, косметичка. Пудреница, да, пудреница. Так, это все? Нет, еще след. Так куда ж у нас привести-то хочет? Trail points up. Да, я понял. Сейчас буквально обновлю стрим. Так, все тут. Так, кулон. Это кольцо, да? Да. Да, довольно интересно, кстати. Вот это неплохо придумали. Так как его так... Looks as though the killer was decorating with this. Так. И вот сумочка. Самое главное. Итак, что у нас здесь? Продолжение билета, да? Да.
Это вторая часть билета, который лежал у нее в сумке. Son of a bitch wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. Угу. Итак, что мы имеем? Что мы имеем? У нас есть билет, у нас есть ее адрес, у нас есть фио. Поэтому мы едем, конечно же, в ее квартиру. Но за рулем поедет пусть мой товарищ. You drive. I need to go over the case notes. Так, у меня что-то стрим. А, вот и хорошо. It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so then there's a husband we should be looking for. Get him, we've closed the case. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? Not if he's got a confession. And, you know, there's ways of getting it. I'm sure. Так, извиняюсь, если вы слышите звуки посторонние. Это у меня открыто окно. Если его закрою, будет довольно жарко. Вот. Лето. Народ веселится. Дети играют. 5 секунд. У меня что-то стрим на телефоне полег. Еще проверил. Так. Тут вроде все хорошо, поэтому все хорошо. Продолжаем. Да. Wait just a moment. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. Так. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh, no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, Она была такая живая and then they're теперь. gone. Antonia's room is upstairs. 5-й номер, Left or да? on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, man. Так как на ключе был номерок 5, скорее всего, 5-я комната нам нужна. Так, что ж такое? Так, комната наверху. 5-я налево. Да, вот она. Ага. Письмо в чемодане. Так, штат Калифорния. Так. Пенсионат. Look at Ты that. только посмотри. Someone's turned the place over. Тут, уважаемый Антонио, так, 7 августа, сообщаю, что ж, проживающий по адресу штат Калифорния получил специальное уведомление о необходимости явиться в окружной суд. Моя практика показывает, что присутствует, так. Okay, we have an address. Угу. Это ее муж, верно? Так, хорошо. О, окно. A smashed window Там is что-то flanked by лежит, a place какая-то looks труба. lost. You know how I feel about windows, Phelps. So someone broke in using this thing instead of a crowbar. Wonder where it was taken from. Угу.
Надо запомнить. Так, что у нас еще тут имеется? Фотография. Ага, это она с мужем, как я понимаю. Charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. Секунду, у меня что-то с ютубом на телефоне все плохо. Да, все, появился. Так, а все? Все, что мы имеем, да? Подождите, что там находится? Посмотреть мы не можем. Это единственная вещь, да, которую я тут мог посмотреть. А, браслет же, точно. Который был сорван с руки. Я думаю, все, поехали. Так, что мы имеем? У нас много улик. Но кто это может быть, пока мы понятия не имеем. Нужно поехать к ее мужу. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, detective. Так. I'll do my best. А Барбара Лапенти, возможный Do you have any подозреваемый. idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. Так. She was serving him divorce papers. Ага, точно, уведомление в суд лежит. В этом. Are you being flippant, young man? No, ma'am. Да, она правда говорит, там письмо лежало в чемодане с уведомлением в суд от адвоката. Думаю, да. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. Так, перемещение What time жертвы. did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I've no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. Ну, не знаю. Тут как-то мимика отслеживается, видите? Она себя, когда была правда, вела нормально. Давайте, наверное, станем Нимси. В принципе, давайте, наверное, вот так сделаем. Брать ответ. Ага. Давайте, наверное, сомнения выберем. A nosy old hag like you knows everything about the people who live under her roof. Where did she go? Ну, кстати, да, I think she went to a логично. bar. О, She's been drinking quite a lot lately. This bar haven't точно, да, она же консьерж, типа. It's a Latino place on North Los Angeles Street. That's only a couple of blocks from where we found the body. Следы взлома. You've had a break-in? No, that can't be true. А вот это, скорее всего, неправда. Ведь в комнате у нее выбито окно. А если выбито окно, то вряд ли она бы не знала об этом и не слышала. Being economical with the truth, Mrs. Lopenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about. Про окно что-нибудь будет? Разбитое окно. So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. Ну, я же говорю, I шум thought it должен might be a был быть. raccoon at the milk bottles. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Ну и расторжение брака. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. А как-то не было. А у нее на фотографии этот был браслет. What about her bracelet? Да, I don't know браслет. anything about a bracelet. Сейчас. Фотографии браслета. Да.
In her wedding photo, she's displaying a charm bracelet. That thing? She never wore it. He gave it to her. А этот он. She always kept it in that wooden jewelry box. Thanks, ma'am. You've been Все, very helpful. отлично. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. We can either front Плюс aim, один балл being интуиции. his fingers pointing right at her, Так, где or we наш can автомобиль? check out the old rock. Ага. Да, наверное, сейчас нужно поехать в бар, You know the way. You потом can уже drive. к мужу. Fine. Так, куда поедем? К мужу или в бар? Давайте, наверное, в квартиру сначала заявимся. A nosy old hag? Ah! And I thought I was coming on strong with the ex-wife's line. Sometimes you have to be firm to get the information you need. God damn it, ain't that the truth? Итак, квартира Мальдонадо. Нужно узнать, какая у него квартира, да? 304. Maldonado is in apartment 304. Явно это не первый этаж. Поэтому отправимся сразу на хотя бы второй. Посмотрим, что тут. 201. Ну да. 304 это третий этаж. Четвертая квартира. No, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Опа. I got 100 pounds on your wife. Now Эй, look, эй, эй. hey, I don't want to work. I got Так. Зря они это... Отлично. Damn. They got some decent shots in there. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Да, зря, не зря. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, God damn it! You think I'd kill my own wife? Так. We should get the whole place going over, and then talk to the neighbors. And Phelps, Так, нужно тут все смотреть, да? you don't call me Finbar. Так. Кровь. This will take some explaining. Согласен. Да. А что, все, больше не могу с ним ничего сделать? Ну и давайте комнату вот эту еще глянем. Тарелка. Письмо какое-то лежит. Не могу посмотреть. Ай, черт. Help me out. Search the place. Just one solid piece of evidence, and this is done. Кстати, мы можем... Ручка, кстати, золотым подсвечивается, в отличие от... А, нет, все подсвечиваются. О! Sorry
LAPD. Я испугался, это было реально стрёмно. Wife and I are separated. Черт. And I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Да, давайте опросим всех свидетелей тогда. О. Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. Так. I kept thinking you were gonna call that one a nosy old hag too, Phelps. Well, that's you. Поедем в полицейский участок. I'm executing restraint right now, Finbar. Я думаю, это вполне достаточно будет. Окровавленная рубашка, у нее вернулся домой. Can you drive to this one? And where exactly are we going? Ну, видимо, мы не все обыскали здесь. Пойдемте вернемся. Хотя... Нет, давайте, знаете, как поступим? Все-таки пойдем... Я даже не знаю. Так. Как поступить? В бар? Давайте, наверное, сначала отправимся в бар. А подождите. Да, стоп. Этих же еще не везли. Я вспомнил, почему, скорее всего. Да, сейчас вернемся. Заключенных не доставили еще в этот в участок. Если они еще в доме сидят, тогда нужно с ними побеседовать. Про это совсем забыл. Потому что да. Ой, это второй этаж. Да, сейчас секунду. Тупанул. Они же еще тут. А, нет, их тут уже нет. А, стоп, подождите-ка. Что это за выход такой интересный? А, это на общий балкон. Понятно. Ладно, давайте вернемся в полицейский участок. Или в бар. Хотя просит срочно приехать в полицейский участок. Давайте, наверное, все-таки пойдем в полицейский участок и допросим мужа. Но опять же, как и в случае с другими жертвами, я не думаю, что мы будем его пока что обвинять, потому что... Центральная квартира. Да, давайте в отделение пойдем. И тогда... Сейчас мы тогда идем в центральное отделение полиции. Там мы допросим, если нам дадут. Так, где у нас допросная комната? Здесь? Не здесь. Что ж такое? Не могу никак запомнить, где находится допросная. Не здесь. Точнее, здесь, но не так. У экспертов. А где они находятся, я что знаю? Что ж такое? А где? Подскажите дорогу. Сюда? Сюда. Пойдем.
gonna get good and tight come Friday. You're the reason brothers and sisters shouldn't marry. I'm at a loss. If the brass are handling Dahlia evidence, they'll have it locked up in the tech services dungeon. Let's go. Boys, come on in. Phelps, have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all the spares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Чего опять? That's the message from the Celine Henry case. Так, а второе, что у нас? Письмо, да? А, стихотворение. Будь проклят, знаете. Keep upon thy soul by virtue of this curse. I think we bust in there and find the goddamn. That's why we called you in. You think it's original? Not unless he's a genius. You like this nutjob's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley? Sure, I knew that. You see, Finis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what has it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. Так. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. Образованный, да, возможно, да. We could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if Да, we can да, break him. допрос. Ура. Я как понимаю, меня ждут в допросной комнате. Guy gave his wife a tap. Say all's fair in love and war. А где у нас он находится? В какой именно? Вот он. Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment. That was the last time I saw her. Так, So последний your wife контакт. paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? She didn't stay long. Ну, скорее всего, это ложь, потому что соседка, с которой мы разговаривали, она ведь сказала, что он ушел и тоже не вернулся вместе с ней. То, наверное, это ложь. You're lying, Angel. You went after her. I think you killed her. You're out of your mind. My brother will tell you I was at home. Так, о альбе мужа. Ну-ка. We have a witness who confirms that you were arguing, that your wife ran out, that you followed her and didn't come back. I know this looks bad, but it's not true. We argued, all right, but she went out and I went out after her and she jumped in a car on the corner. There was a car waiting for her? Can you describe the driver? Not the driver. It was too dark. But the car, it was a brown Ford Коричневый Ford купе. Процедура You and your wife развода. weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a В смысле не divorce. собирались? Письмо. Он врет. I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nisi. She pushed you too far and you lashed out. I told you, I wouldn't accept a divorce. Письмо есть? Вот, письмо адвоката, да? Я думаю, это... да. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink.
Он говорил, что она не пьет, она же в баре. Это консьержка говорила, что она в баре. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? Так, снято жертва украшения. We found your wife. Her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Так, а вот насчет медальона. Ну, в принципе, правда, потому что на руке он у него был, значит, да, это верно. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? Да, кстати, консьержка говорила, что она его никогда не носилась. Да, все верно. И Your тут... wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Ну, я не могу понять, у него то ли это раны, которые мы ему нанесли. Давайте сомнимся, наверное. Angel, I'm not gonna waste any more time on this. Give me something or I'm gonna have you charged. My brother, Ippolito, he said some bad things about Antonia last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the El Dorado bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. Так, все? One last question. О, отлично. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Хорошо. Куда поедем далее? Я думаю, нужно отправиться в бар. Куда отправимся? У нас есть выбор. Либо мы поедем в бар, либо мы поедем на рынок. Давайте, наверное, в бар отправимся. Another letter? I thought the letter was from a nut. Так, барон Хансон считает, что письмо подлинное. Now we sent another. I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. You seen the body? Fucking cased his nods away at his gut. Hollywood. Every prom queen from every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted to the fucking side. Так, у нас здесь, кстати, еще одна зацепка, это Форд коричневый. Вот что я, кстати, вспомнил. Форд купе. What can I get you? LAPD, Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah, me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. What did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. Так, это, кстати, хорошо. Ну-ка. Это, кстати, возможно, то письмо, которое должно было быть в конверте. Да, которое мы, помните, нашли. Пустой конверт. Что это? Из суда? Штат Калифорния. Еще один, что? Ну да, это, короче, все то же самое про расторжение брака. Спасибо бармену огромное.
Так, подождите, а что, еще что-то должен изучить? А как мне с барменом поговорить? Divorce papers. Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was gonna show him. Хорошо. Итак, пропавшее украшение. Remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Медальон, кажется, что ли, религиозное. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. В принципе, да, но он юлит, посмотрите. Давайте усомнимся. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? Так. My phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Так. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was going to serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. Ну, это, в принципе, да. Он же сказал, что она пришла пьяная. Да. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. У нас единственная зацепка — это форт. Get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. Хорошо. Что дальше? Что дальше? You drive. Рынок? I need to go over the case notes. Да, рынок, наверное. Where are we headed? KGPL, 11 King, over. Проверим течь. 11K, Captain Donnelly and Detective Sergeant Finis Brown urgently request your presence at Central. A new letter has been found. 11K, en route. Надеюсь, мы не в центральный все же поехали. Мне нужен на рынок сначала. Да, фух, рынок. Итак, сумка была с вами прямо напротив рынка. Нам нужно найти продавца. Продавца, вот продавец. Да, давайте поговорим с ним. Clem Feeney, what can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? Итак, приметный медальон. She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Странно. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Well, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. Контакт с жертвой. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Почему он юлит? У него... Давайте используем интуицию. Тут я не знаю. Ну, значит, сомнение. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She had me back until last night. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that.
Да, это, кстати, правда. Там говорили, что тут про Форд коричневый. Да, почему коричневый Форд купе? Коричневый. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Так. Нужно смотреть тогда здесь все. Даже могу зайти посмотреть. Так. Телефон вижу. Ничего, кроме овощей, видимо. I just don't know how to dance to bebop. Сюда можем зайти? No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Ну да, ну да. I got a callback for that universal chorus line. Опа. А вот это уже очень интересно. Why cut someone who's already dead? It's a typical power thing. Once the Sith is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during the war. А монтировка? Кстати, случайно от Форда купе? Ладно. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. Код. Я вспомнил. Улики. Женская шляпа, личные вещи, точное изображение. Так, все понял. Да быстрее, пока не забыл. Ну, кстати, да. Тут вроде тройка нужна. Так, сейчас я забыл. С памятью у меня, конечно. Двойка, пятерка и тройка. Двойка, пятерка, тройка. Да что ж такое двойка? Так. Опа, что это такое? Так. Медальон, кстати, это же я, да, медальон? Цепь. Почему он как... Нет, стоп. Хочу детально. Как смотреть детально? Я не помню. This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Clem! Так, понятно. Ну да.
Было, конечно, очевидно сразу, когда я видел скальпель. Так, аккуратно, люди. Да стараюсь его догнать. Странно, что такой форт у него такой быстрый. Strange that he'd leave a trail of blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. Все хорошо с ним, я надеюсь. Hit him, Cole. Spit him out. Keep it steady and I'll try to bust his tires. It's almost too perfect, isn't it? That's it. Да. Вот он и попался. You're a sick man, Clem. You need help. Outstanding job on this case, Да. gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him of crime this. Видимо, да. Успешное расследование. Очередное успешное расследование. We'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Это хорошо. Это очень хорошо. И да, мы успешно выполнили данную миссию. Да, вот это, конечно, было немало ущерба. Но главное дело выполнено. They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. We'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the Shadow leading the show? Who the fuck is the Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. Sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three. Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? Так. Белая туфелька смерти. Опять же, убийство женщины? Сколько можно? Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Так, ну место преступления. Is the new letter genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles. Кстати, письмо же можно посмотреть. Но не особо хочу. Fine morning indeed. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Yeah, California's always bad, so. As long as the bricks hold up to San Quentin, there'll always be killers in this town. Да, я, конечно, пошел не сюда. Где выход отсюда? You'll never find out. Дождь. Greetings from sunny California. Stop.
Так, отправляемся на вызов. First a letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. Well, cops, all these arrests and the record of getting an arrest case. Давайте попробуем разнообразить немного. Getting a vicious killer off the streets is more important Ответим than на my звонок reputation. диспетчера. And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows maketh the man, Welch. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first base. Так, нам тут налево нужно. Да, вот мы на месте, в принципе. Go to hell, Parker! No way I'm going down. Так. Ай-яй-яй. Drop the weapon, hands behind your head. Yeah? Fuck you too. God damn it, get out. Put your hands in the air. Ай. Give it up, LAPD. Как он мимо нас пробежал так? Не говорите, что он на крышу полез. Ой-ой-ой, дурак. Я не думал, что он на крышу полезет. Все, мы его упустили. Извините. Я... Ой. Ну как так? Go to hell, Parker. Так. No way I'm going down without a fight. Drop the weapon, hands behind your head. Yeah? Fuck you too. God damn it, get out. Put your hands in the air. He's hiding in the alley. Этот раз будем бежать по его стопам, так сказать. Give it up, LAPD. Вот и все. Это то, что перестреливался с офицерами. This is Car 11 King. Advise all units that the 211 from Mallory's Cafe is code 4, KGPL. Roger 11K. All units 211 from Mallory's Cafe is code 4. Repeat, code 4. Перейдем по нашему основному заданию. Так. Не знаю, сколько еще осталось прохождения этой игры. Кто знает, сколько в этой игре миссий официально, ну, именно... Да, все сказал. Так, вот мы, в принципе, на месте. That guy there will lead us up. I'm steeling myself for what I'm about to see. That'll just be another dead body, Carter. Get used to seeing them. You're the gig when you work in homicide, Phelps. Так, скорее всего, мне также придется на секунду потушить экран. Включить заставку. Сейчас, буквально минуту, узнаем, что там. Если все нормально, то я включу.
I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. А нет, тут все нормально, можно смотреть, да. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Итак. Что у нас тут? Ничего на этой руке не видно. Бирка химчистки. Superior Laundry Services, F1363. Так. Колец у нее нет никаких. Интересно, знаете, что я думаю? Я думаю, что думаю я. Так, что у нас здесь? Следы от ботинок. Так. И следы от шин у нас имеются. Our driver and our killer are most likely one and the same. Так, телефон. Так, что это у нас такое? Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Так, интересно. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I Бенни live just across the way. Бартон, что? Как Кэтрин Бартон. Так. Подозрительные личности. Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Ну, была кат-сцена, там какой-то мужчина по кустам лазил. И вроде она все ведет нормально, я думаю, да, почему нет? Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Так. Thank you, ma'am. You've been a big help. Да, кстати, неплохая информация. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Так вот, мне нужен был телефон. Упс. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Так, Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks for your help. Хорошо. Так, отправимся, я думаю, для начала в прачечную. Или к бродягам. Не знаю.
Лагерь бродяг. Чем она может помочь? А вот прачечная нам точно может помочь. Да, давайте в химчистку отправимся. Да. Пусть поедет наш напарник. Can you drive to this one? Ну. You know the way. You can drive. Отлично. No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on them. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guy is what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Возможно, он прав. Химчистка супериор. Что у нас интересно может быть здесь, прачечная? At least the rain stopped. Change back into those white bucks. Так, поговорим. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. Так. You take a look for yourself. Сейчас, секунду. Буквально минуту. Сейчас вернусь. Продолжим. I've got clothes that need pressing. Так, без проблем. Как ее зовут? Нам нужен номер. Улики. Бирка. F1363. F1363. 1363. Это должен быть здесь. Да. Mrs. T. Tarleton, 43 Emerald Street, Westlake. Так. Все? Добрашивать мы его не будем, нет? Что дальше? Прачечная. Ну это вы все, адрес типа узнали. Интересно, забавно. Давайте пойдем по адресу, наверное, все-таки. Тем более, если жертву выкинули из машины, то вряд ли это бродяга. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Прачечная, значит. Так. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning in a
very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's that... procedure. You see to your girls. Да. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. If you'd excuse me, ladies. Что это? Want to hear something funny, Tarleton? Some bums think filling out a missing persons report Согласен. is not as a suspect. Что у нас? Сумочка. So she went out without her handbag? Так, это что у нас? She'd have to be in quite a state to leave this behind. Так. At least she was spared that particular indignity. Так, хорошо. Угу. You can see if Pinker can match the impression of the crime scene. Хорошо. Мокрая куртка. Ours was out in the rain last night. Тут что-нибудь может быть. Корабли. Будка, кстати, собаки нет. О, будка. О, наш уже, кстати, тут. Канат. Кстати, канат. Match with the ligature marks. Так, хорошо. I'll be out of your way momentarily, ladies. Тут что у нас? Барона. Need to check if she was a regular. Ну, я думаю, да, можно приступить, наверное. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. Возможно, подозреваю. No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. Can't be anyone who knew her. Я не знаю. А можно еще раз? Я, конечно, не хочу рисковать. Но канат. I think you're lying, Lars. I think you were mad at your wife for embarrassing you in front of your friends. I think you came back here and strangled her and then dumped her body on the hill. You think I strangled my wife? How do you expect to prove that? У нас как корабельный канат-то. Your wife was strangled with triple braid rope. The bow line from your boat is a perfect match. Look, I know this looks bad. I'm gonna have to come to terms with the fact that I let her go. Алиби. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she went to the dancing. Any idea where? Where she always goes.
bar down on North Beaudry Avenue. А, ну вот, бар барона. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. Так. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Ну, не знаю, если они тем более ссорились. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. Так. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. Последний When was the контакт. last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. Paid the sitter and... У него грязные ботинки, у него мокрая куртка. You're lying, Lars. You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? Грязные ботинки или мокрую куртку? Дайте ботинки, наверное. Блин, куртку или ботинки? Ботинки, в принципе, могут быть грязными, потому что ходите. Хотя и куртка, ладно. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. Thanks for answering our questions, Oh, Mr. Terrellson. класс. You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving into them your entire life. We could break the husband's story right now. Call in, get some uniforms dispatched, check out his alibi. Operator, message for KG. Так. Putting you through now. Очень интересно. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks. Ну все. Отправляемся в бар, как я понимаю. Appreciate your time, sir. Нет, за рулем поедешь ты опять. Я не хочу за рулем. You're behind the wheel. Бару барона. Отправляемся туда. Ух, не знаю, не знаю. Эти дела как-то... You believe this guy's story? Kind of rings true. И тогда... Барон. Барон. Gents, drink? Чего извольте? Поговорить с тобой изволим. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Последний контакт с жертвой. Подозреваемый мужского пола бродяга. Последний контакт. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Нам ее муж сказал, что она где-то в 8:30 ушла. Тут она могла посидеть час. Ну, думаю, да. Почему нет? On foot, in a car, by bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. I love these waitresses. Так, что это такое? She wants a 5-star goddamn wedding. Так. That's one heck of a Sunday. Желтое Put out an такси. APB on the cab.
3591. Should be traceable. Так, хорошо, еще что? Подозреваемый мужского пола бродяга. I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Ну, почему он блин, если бы он себя нормально вел, я бы, наверное, даже не сказал, что он юлит. Давайте используем интуицию. Давайте сомнения выберем. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Betty. All right, two creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure, I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Так, и желтое такси. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Ну ладно. The husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Mr. Bluff. Класс. We'll take it from here. Теперь нам нужен... Как его там зовут? This is Bates. That's him. LAPD. Don't make me chase you, shitbird. Да что ж такое, опять они все убегают. Да беги! Ричард Бейс. I thought you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a Новая, killer on кстати, our тачка, hands. считайте. Черт. Come on, Phelps, you're letting this slush get away from you. Стараюсь. I don't think the killer would be kicking back in the bar where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For Да some почему же reason, they're деревянный sticklers забор for routine. не разрушился? They show Да, you how проблема it's этой игры done. очень непривычная для меня. Phelps, you gotta get me closer. Hit it. Clean this asshole off the road. Мужик, аккуратно. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Так, опа, отлично. Готов. Hit him, Cole. Spin him out. Что? All right, you got me. I've had enough. Отлично. Ну что, вылазь. Hands behind your head. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. Контакт с жертвой. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. Так, перемещение So жертвы. what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. Не врезал даже... Так. After that, I don't know. Ну... Вряд ли. You've got time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Ну... Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. Хорошо. Тачку просто в хлам. А, уже наш тут. Ты чем было? А, стоять, телефон. Да, не сигнальте. Так, нам нужен телефон.
Блин, сложно. Пока что вообще никаких мыслей у меня нет. I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Кстати, неплохо, хорошо, да. Thanks, man. Садимся в машину. Почему бы, кстати, парад? Лагерь Бродяг, центральное отделение, да, пойдем сюда. О, машинка, что? Да, да, такси не нужно. Это что, такси, да? Черт, за человека чуть не задавил или задавил. Черт, что происходит? Tables are turned now, haven't they, boys? Hey, look, old man, we're sorry. Just quit shooting. The hell I will. I'm getting pretty tired of losing my weekly take to you punks. Так. You ain't gonna last long in a tin shack. Куда? А. Что? Damn it, they went down there. Где они? Куда? А, черт. $30 suit. Еще ниже. Черт. Есть. Фуф. This is car 11K. Так. Fired in South Flower Street, Scott's Garage. На It's code 4 перестрелках here, but 4 suspect is down. I need an контролируется. ambulance. Шильды скоро. Коронера. Так, мы продолжаем путь в полицейский участок. You drive. I need to go over the case notes. Интересно, если бы я за руль не сел, тогда бы наш этот товарищ поехал сюда. Так, стоп, а нам не надо было случайно смотреть ничего? Ладно, я думаю, нет. He's in interview too. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. Так где опять он находится? Здесь, не здесь. Да. Тут? Нет, не тут. Не тут. Не тут. А. Detectives Felton and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully.
I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. Прощения. Так, что я думаю, Так, это у нас Джеймс Джей Соп, контакт жертвы. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrellson? Sure. We had a couple of drinks. Не только. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. Так. Прошествие You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. Юлит. He's pointing a finger directly at you, Jessica. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessica. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in 2 in a cell and inform the commander? Sure, Detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the Beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. Так, нам надо поговорить с Мальдом лагерем. Бродяг, я хочу поговорить с этим, с таксистом. Can you drive to this one? And where exactly are we going? Для желтого такси. Мне... Да что так? You see our taxi anywhere? Slow and steady, come on! 3 suspects in the can and 1 on the hook. And still no hard evidence on any of them. KGPL to car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Plenty of time to get downtown, Cole. It's possible. Have them bring him in. KGPL, we have Lars Terrellson picked up. 11K, roger. Any Central unit, a possible 415 at Alvera Street Plaza, unit and code 3 identified. Далеко как. Ну, в принципе, почти приехали. Ай-яй-яй, аккуратно. Итак, сейчас мы побеседуем с таксистом, как я понимаю. Ну да. Желтое такси. Что? 3591, that's him there, Phelps. Hit the siren. Что? LAPD, we're investigating a murder. What's that got to do with me? The fare you picked up from Barron's bar last night. What was the woman wearing? It was a green dress. Oh, don't tell me something's happened to her. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gonna ruin my day.
Так. This officer needs help. Bank of America, 7th and Olive. Officer needs help. Bank of America, 7th and Olive. 211 in progress and shots fired. Unit to handle code 3, identify. You know the way. You can drive. Да, давайте отправимся в лагерь бродяг. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. Can you drive to this one? Понятно. Jesus, my paint job. Generally speaking, you aren't learning much. Can you drive to this one? Ой, как же сложно-то и непонятно-то. О, привет, Ром, привет. Рад, что вернулся. Come on, Rusty, this isn't gothic fiction. Hobos are just like you or me. They're just men who've fallen on hard times. You ain't much of a detective, Phelps. You think a hobo's like. Ну, жаль, что считай под конец стрима уже. Скоро планирую заканчивать, еще минут 20. You know, I may be onto something here. Very funny, Phelps. А так, конечно же, рад, что ты пришел. Итак, лагерь бродяг. Да, вот этот нам и нужен. Вот что сейчас будет? LAPD. We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. I need you to stay copacetic. You need to hold out for the cavalry. I can do that like this. Buckshot, keep it down, son. If you want your rightful These men share, know they're harboring a murderer? What do you think, Joe Lewis? Так. Да что ж ты такой упрямый-то? Не хочешь никак. Все. А то мафия... Да, конечно, мы мафию прошли еще давно. Ром, на канале есть стрим финальной серии «Мафия». Мафию, если не ошибаюсь, мы неделю назад где-то прошли, закончили проходить. С мафией, так сказать, давно разобрались. Так. Давайте осмотримся. Что у нас есть интересного? Канат. Ну, понятно. Надо было, кстати, сразу сюда ехать. Почему-то я не подумал. Так, что еще интересного мы можем здесь найти? Женская сумочка. И в ней что? Кристалл. Да, Хитман будет. Хитман обязательно будет. И Хитман, скорее всего, будет. Скримов пока в ближайшее время не будет до воскресенья. В воскресенье вечером будет скрим по, скорее всего, уже Хитману. Если все получится, то я пройду скрим по Хитману. Так что Хитман будет. Обязательно будет. Центральное отделение полиции. Ну, теперь идем в отделение. Осталось совсем побеседовать и выдвинуть обвинения кому-нибудь из. А вот кому, я не знаю.
Ну, я думаю, все-таки, наверное, это вот этот... Хотя, как из машины выкинули, откуда у бродяги машина? А вот у мужа вполне могла быть машина. Не знаю, это сложно. Ну, все же, надо что-то решать, а вот что? Не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что же решать будем? Нам сюда куда? Как всегда, я сейчас буду долго искать эту допросную комнату. Где находится допросная? Допросная, тьфу ты. Пусто. Пусто. Не понял. Так. А, вот он. You were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 Только как minutes отчесть, without если flamethrower. Absolution, то я советую, как его на самом деле. Puts weight like that on a man's shoulders. You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly Я butt? буду проходить второго Хитмана. Как у... Я не знаю, как там части делятся, я в это не вникал, поэтому я не могу сказать. Так, мотив убийства. I have no recollection of the people I've killed. Это ложь, соответственно. Are you denying that you strangled Mrs. Tarleton with a length of rope? I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Это нам We как found a раз matching подойдет. piece of rope in your lean-to. I think we'll find the blood will match too. I own no property. How could it belong to me? Контакт A жертвы. bus driver dropped Mrs. Tarleton near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Сомнения. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Ну, понятно, это он. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Tarleton. И да, видимо, мы успешно расследовали данное дело. Вторая, это последняя, 2016. Она вроде даже 2018 года, если я не ошибаюсь. Это прям какая-то новая. Или третий Хитман сейчас вышел. Я не помню просто. Я в частях этим займусь, я все поищу. Вроде бы третья, значит. Ну, самую последнюю хочу, короче говоря, пройти, на самом деле. Что-то опять со стримом случилось на ютубе. Так, да, вижу, стрим появился. Серьезно. Сейчас, ребят, буквально минуту. Так. Что-то у меня со стримом произошло. А, вот все. Итак, да. Мы успешно выполнили задание. Досмотрим, пожалуй, финальный катсцен, и сегодня будем заканчивать стрим. Большое спасибо всем тем, кто был на сегодняшнем стриме. Спасибо всем тем, кто поддерживал его, ставил лайки, также подписывался на канал. На сегодня это все.
еще раз спасибо всем тем, кто поддержал. Действительно, для меня это сейчас очень важно. Каждая подписка, каждый зритель, каждый новый подписчик, каждый лайк, каждый дизлайк. Это для меня очень важно. Спасибо. Жду вас на стриме, скорее всего, в воскресенье. Будем проходить, скорее всего, Хитман. И всем пока-пока.